वालेकुम सलाम। क्या हाल है? How is your stomach? Slightly better or not yet? See you today. He's standing behind the camera. I know. And when I see her, I see him as well. Again, है ना? क्या हाल है आपकी तबीयत का? दवाई शुरू कर दी जो मैंने दी थी आपको कि नहीं शुरू की? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दवाई तो उसी दिन तजवीज़ कर दी थी मैंने। Didn't I prescribe for him immediately that very day? I did. Find out from the office. My mother-in-law went on Juma. They asked, but I think they didn't have anything. No, I prescribed it immediately. Oh, okay. This is why I was asking what was the, how was he feeling better or not. अभी दफ्तर से बाद में लेना दवाई. Exactly. And let me know, huh? Please. في بداية هذه الحلقة شرفنا حضرة المؤمنين مشكورا كالمعتاد، وسأله من الأخت الألمانية التي تحضر معنا هذا البرنامج عن صحة وحال زوجها، وكان زوجها أيضا موجودا لأنه يتطوع دائما لتصوير هذه الحلقات من برنامج لقاء مع العرب، وطلب منه حضرة من المؤمنين أن يتصل بسكرتيره الخاص ويتحصل على الدواء. Today I got a question from Ustad Tahir Archive from Jordan. First of all, he sent his greetings and thanks to Hazur for this program. Then he says that my question is related to the verses number 22 to 27 from Surah An-Nahl, from which I understand that the Queen Balqis did send a gift to Hazrat Sulaiman. Is what? Did send a gift. Yes, sir. To Hazrat Sulaiman alayhi salam, but despite that he threatened her with a military invasion to her land. I would like to know the background of these events. Also, does the religion of the early Jews allow them to use force to spread the message of God? Yes. From Surah Nahl. Namal, sorry man, he's writing. نقرأ السؤال بالعربية. 22 to 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزينا لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. That's an occasion for sajda, Hazur. That's an occasion for sajda. Fine. For doing sajda. That's sajda. I will read out the translation as given here. I will surely punish him with a severe punishment, or I will slay him, unless he brings me a clear reason for his absence. And he did not tarry long before Hudhud came and said, I have acquired knowledge of that of which you have no knowledge, and I have come to you from Saba with some sure tidings. I found a woman ruling over them, and she has been given every necessary thing, and she has a mighty throne. I found her and her people worshipping the sun instead of Allah, and Satan has made their works look beautiful to them, and has thus hindered them from the right way, so that they are not rightly guided.
and they insist that they will not worship Allah, while Allah is He who brings to light that which is hidden in the heaven and the earth, and who knows what you conceal and what you disclose of your design. Allah, there is no God but He, the Lord of the mighty throne. That's, yeah. Now, what's the question? The question also is related to the rest of the verses, Hazur. He wants to know that, he said, I understand that the Queen Balqis did send a gift to Hazrat Sulaiman, but despite that he threatened her with a military invasion to her land. He said that I would like to know the background of this event. Also, does the religion of the early Jews allowed them to use force to spread the message of God? You see, it's not the question of early Jews, it's a question of history. We are talking, the Quran is speaking of a time when whoever conquered the land, his faith became the faith of the land as well. So it were the worshippers of the sun, like pharaohs, etc., whose faith in the sun became the faith of the whole country. So that was a time when this was a common practice in the world. But the kings and emperors of that time were practically interested in the worldly wealth and spread of their territory. But it so happened that along with their spread of the territory, their faith also spread. And they started worshipping sun everywhere. So to counter this in the same year was not an aggression, in fact. This was the custom of the time. Governments fought with each other, and also their religious ideology spread along with it. You understand the point? So there is no injustice involved in this case, because we are talking of a period when man was passing through this stage. The law of Liqa Ma, etc., it all happened later. It was not, this verse was not revealed in the earlier books anywhere. You can't find it anywhere. So now the Muslims are confused because of Liqa Ma. But the Quran is talking of a time when there was no concept of Liqa Ma. Deen became the deen of the Maluk. Whoever conquered, their deen became the deen of the people. The only exception in the case of Hazrat Sulaiman was that although the other kings were interested largely in the worldly gains, in the material gains, Hazrat Sulaiman was not interested in that. He was concerned only with the faith, because as long as the worshippers or the emperors worshipped gods other than Allah, then the people will also have the same faith. So that is why when he subdued the country of Saba, he didn't demand anything else. He didn't want to have her own Governor General appointed there. He just withdrew, because Saba said, I believe in God and I do not believe in sun anymore. And with that, Hazrat Sulaiman understood that the entire people will have the right faith from then on. So his territorial campaign, that is to say, which in that campaign, which appeared to be territorial, was not a territorial campaign at all. He was interested only that the people should not follow the wrong faith of the emperors. So instead of preaching to all the people, he preached to the emperor. There was empress at that time. And
after she said yes, he said, all right, give your country to yourself. The return of Hadiya was indicative of the same. He said, what do you think? Have I come for worldly gains? God has given me far greater things than it He has given you. This is how I see this verse myself. I hope that Mr. Tahir Archive will also agree with that. كان هذا السؤال من الأستاذ طه القزق من الأردن، ويقول بعد تحياته وسلامه لحضرة أمير المؤمنين، ويشكر أيضا كل من يساهم في نجاح برامج الفضائية الإسلامية الأحمدية. يقول في سؤالي هو كالآتي من سورة النحل الآية 22 للآية 27، وخلاصة سؤاله يقول فيه أن سيدنا سليمان عليه السلام أرسل رسالة للملكة بلقيس، وهي بدورها أرسلت له هدية، ولكن بالرغم من إرسالها له تلك الهدية كان يهددها بالقوة العسكرية وإخراجها ذليلة من بلدها إذ إن لم تؤمن هي وقومها ويأتوه طائعين أو مسلمين. ويقول في سؤاله هل كان مسموحا في الديانة اليهودية استعمال القوة العسكرية والاعتداء على الشعوب الأخرى؟ يقول حضرة أمير المؤمنين القرآن الكريم يتحدث في هذا الخصوص على فترة زمنية محددة كانت تطغى عليها عادات وتقاليد ومفاهيم خاصة بتلك الشعوب، فهذه هي العادة المعروفة في تلك الحقبة الزمنية. وهذه العادة هي أنه لما يغزو أي ملك أو زعيم سياسي منطقة يعني جغرافية أو دولة جديدة بطريقة أوتوماتيكية وبطريقة مباشرة يعتنق أولئك الذين غزا أرضهم، يعتنقوا عقيدة أو ديانة ذلك الملك الذي غزا أرضهم. وهذه الأمور كانت معروفة وكانت متداولة أيضا، وكما تعرفون أن الناس دائما يكونون على دين ملوكهم، وهذا فعلا ما حدث. فيقول حضرة أمير المؤمنين ويفسر يقول انظروا إلى التفاصيل التاريخية. أولا أولئك الذين غزوا هذه المناطق المجاورة لمملكة وحكومة سيدنا سليمان عليه السلام قد فرضوا ليس فقط سلطتهم وزعامتهم السياسية، ولكن أيضا فرضوا عقيدتهم، عقيدة عبادة الظواهر الطبيعية من شمس وغيرها، فرضوها بصفة أوتوماتيكية على هؤلاء المواطنين الغلابة الجدد. فهكذا حضرة سليمان عليه السلام لم يستعمل أي قوة لإرجاعهم للطريق الصحيح، ولكن استعمل نفس الأسلوب الذي استعملوه لغزو هذه الأراضي، وهذه الطريقة لم تعيبها هذه الشعوب، بل على عكس ذلك هذه هي عاداتهم وهذه هي تقاليدهم، ولذلك أصبحت معروفة ومقبولة أيضا. ويؤكد حضرة أمير المؤمنين يقول أن التعاليم الإسلامية السمحاء وخصوصا قاعدة لا إكراه في الدين لم تكن معروفة في مفاهيم أو أذهان أو معاملات هذه الشعوب، ولم يوحيها الله سبحانه وتعالى إلا في الكتاب الكامل في القرآن الكريم، وهذه الشعوب لم تكن تعرف هذه المفاهيم. ويؤكد حضرته يقول أن القرآن الكريم يتحدث فقط على هذه الفترة أو الحقبة الزمنية الهامة من هذه الشعوب. ثم يؤكد حضرة أمير المؤمنين على نقطة هامة أخرى، ويقول أن الفرق بين الملوك الدنيويين في وقت حضرة سليمان وحضرة سليمان عليه السلام، بما أنه كان أيضا في يعني مجموعهم ومن ضمنهم، أنه عليه السلام كان يؤكد فقط على العقيدة الصحيحة كي تدخل قلوب الناس، ولم يكن مهتم في الممتلكات الدنيوية والهدايا وغيرها. لذلك يقول حضرة أمير المؤمنين أرى أن هذه النقطة أصبحت واضحة وجلية، أنه لما اعترفت الملكة بلقيس أو أقرت بقبولها للعقيدة الصحيحة التي يعني استدعاها لها حضرة سليمان، فهم حضرة سليمان عليه السلام أيضا أن شعبها بأصله سيدخل في العقيدة الجديدة، لذلك تراجع على الهجوم عليها وعلى مملكتها. والسؤال الذي طرح أيضا من الأخ طه القزق هو كيف أن حضرة سليمان عليه السلام قد تراجع أو رفض هذه الهدية؟ لماذا؟ كي يثبت لها أن اهتمامه ليس في ممتلكاتها الدنيوية، فالله سبحانه وتعالى قد أعطاه أكثر منها بكثير، ولذلك هو لا يهتم في هذه الممتلكات، ولكن همه الوحيد واهتمامه الوحيد هو أن يرجع الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى العقيدة الصحيحة. This is very important to understand that at that time it was not permitted by any government for other people from outside to enter
and begin to change the faith of their people. So coercion was from that side, against the freedom of individual right to believe. So in a strange way, it was a coercion imposed by other governments which was broken by Hazrat Sulaiman, but without bloodshed. Instead of sending emissaries into the state of Sabah, trying to change the faith of the people, who were following the faith of the empress blindly, which this should have resulted in a great uproar and bloodshed. So instead of that, he attempted to change the faith of the ruler, and by that automatically the aggression would disappear. It's a very wise act and a very wise move, which stands for the freedom of religion rather than coercion in religion. Okay? Understand? Okay. يؤكد حضرة المؤمنين ويقول في هذه الفترة الزمنية نحن نناقش تفاصيلها. سيستأذن حضرة المؤمنين وسيرجع إن شاء الله في بضع ثواني. Okay. Please continue. Yes, I finished. Yes, it was more. Okay, I think now Hazur is turn of. Hazur, I have a question from chapter 67, verse 17 and 18. Yes. Verse number 17 and 18. I see. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي. By the way, have you displayed the information about? We have mentioned, announced in the beginning, and we are going to display at the end of the program on screen. We have promised that it will be on screen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. The translation is, do you feel secure from him who is in the heaven, that he will not cause the earth to sink with you when lo it begins to shake? Do you feel secure from him who is in the heaven, that he will not send against you a heavy sandstorm? Then will you know how terrible was my warning? Hazur, we believe that Allah is everywhere. So why Allah is especially mentioned to be in the heaven in these two verses? We believe that Allah is everywhere, so why it is mentioned in these two verses? Read again. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Allah is everywhere, but the Sama is also everywhere. You understand? The real concept of as-Sama is all around us. So you can't separate the omniscience of Allah or omnipresence of Allah from this verse. So why is not earth mentioned at the same time is because Allah's wrath is to fall upon the earth. It may fall from all around the earth, but God should not be there where His wrath is falling upon. So it's a beautiful expression of fasahat balaghat, that instead of Allah mentioning Himself to be there where His wrath is being fallen, He speaks of that as if He is empty of Allah. And in reality, when people's hearts are empty of Allah, it's not a physical experience. Allah does leave that place where He is not remembered. That is why He is Qareeb and Ba'id. So it's a very fantastic expression of Fasahat Balaghat in this verse is used, that when the wrath of Allah is falling upon the earth, as if He is not there. That is when Ahmad is addressed
that while you are in Mecca and Medina, the wrath will not fall upon them. Or when you are not in Mecca, the wrath will not fall upon the people. Because Allah was with him. So it doesn't mean that the existence of Allah is withdrawn. It means that manifestation of Allah is withdrawn. They're two different things. Existence of God is everywhere. But when He becomes closer and manifests Himself, that's another thing altogether. That is withdrawn from some places, which are cursed, while Allah is still there. You understand the point? Good. كان سؤال الأخ عبد الرحمن حول هذه الآيات القرآنية الكريمة من سورة الملك، ويقول أفهم من هذه، أعرف شخصيا أن الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان، فلماذا في ذكر في هذه الآيات أنه في السماء فقط؟ يقول حاتم المؤمنين يجب أن نفهم هذا الموضوع بصفة واضحة، وهو أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، والسماء أيضا هي في كل مكان بالنسبة للإنسان المتواجد على وجه الأرض، ففي أي اتجاه ينظر إلى فوق سيجد السماء، وهكذا لا مفر له من هذه الحقيقة ومن هذا الوجود. ويؤكد حافظ المؤمنين يقول أنه هذه العلاقة المتينة والتي توضحها هذه الآية تدل أيضا على مستوى البلاغة والفصاحة الموجودة في كتاب الله القرآن الكريم، وبالتحديد في هذه الآية. لماذا؟ لأن عذاب الله سبحانه وتعالى لما سينزل من جهة معينة، هذا يدل على جلال وسلطة الله سبحانه وتعالى، أن العذاب ينزل من مكان أو من منطقة عالية جدا على منطقة هي أدنى من ذلك بكثير، أو مثل الأرض الدنية والدنيا الدنية. ويقول حاتم المؤمنين ويفسر هذه الأمور ويفسر هذه الأبعاد، ويقول القلب الخالي من ذكر الله وحب الله سبحانه وتعالى، قلب ذلك الشخص يكون بعيد كل البعد من الله سبحانه وتعالى، ولكن القلب المملوء بذكر ويعني عبادة الله سبحانه وتعالى يكون أقرب شيء إلى الله سبحانه وتعالى. فالقضية الله سبحانه وتعالى في كل مكان، ولكن الإنسان هو الذي يقترب ويبتعد. فبالتحديد هذا ما تشير إليه هذه الآية وهذه الأبعاد. ويؤكد حضرة أمير المؤمنين ويقول انظروا إلى الوعد الإلهي العظيم الذي أعطى للرسول محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كيف أن الله وعده أنك ما دمت في مكة لن ينزل الله سبحانه وتعالى عذابه وسخطه على الأهالي هناك. هذا لا يعني أن وجود الله سبحانه وتعالى أصبح معدوما، ولكن ظهور جلال الله سبحانه وتعالى يسحب في ظروف ومناطق معينة لما تتغير الظروف. وهذه هي النقطة الهامة التي يؤكد عليها حضرة أمير المؤمنين، أن الله سبحانه وتعالى دائما يكون موجود في جميع بقاع العالم، لكن ظهور جلاله يختلف في ظروف معينة. There's a question from Germany about a verse in the Holy Quran. It's Surah 16, verse 49. It's from Surah An-Nahl, verse number 49. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Here are the two verses. It's one verse. The translation is, have they not observed, bowing in humility before Allah, that the shadows of everything which Allah has created shift from the right and from the left, and they are being humbled. And whatever is in the heavens and whatever creature is in the earth submits humbly to Allah, and the angels too, and they are not proud. Could Azur please kindly explain that what is the meaning of that the shadows of everything which Allah has created shifts from the right and from the left, and they are being humbled? In fact, here, the lal are not used to indicate darkness. It only indicates here a person or things
which submit to a superior thing. So that is the real meaning here. If you understand zilal to be shade, shadows or darkness, then you will miss the whole meaning. That is why in another verse, the same zilal is used in that sense, like zilaluhum bil ghuduwi wal athar. Everyone, everything submits to Allah. And zilaluhum, those who follow them. For instance, Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam submitted to the will of Allah. And who were the zilal? The Sahaba, the companions of the Holy Prophet. They all submitted to the will of Allah behind him. So he was the Imam and the rest were shadows. So it is only in that sense that zilal is used here, not in the sense of darkness. Darkness has nothing to do with God and godly people. It's a result of a separation of light of Allah and people who stand behind that curtain which interrupts the light of Allah. They are in the darkness. Their zilal is different. But here it is the zilal of those who follow a spiritual leader. Right? And right and left means the entire world belongs to Allah and to His people who follow Him. It's not a question of right or left in another sense. East belongs to them and the West belongs to them, and the shadows, that is those who follow Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wherever they go, they bow to him. Right? Yes. كان سؤال من حول تفسير سورة النحل، وتسأل الأخت من ألمانيا تقول ما مفهوم الظلال ولماذا هذا الظلال يتبدل اتجاهه من اليمين إلى الشمال. ويقول حضرة المؤمنين يجب أن نؤكد هنا أنه خصوصا في هذه الآية القرآنية الكريمة وفي مواضع أخرى الظلال لا تشير إلى تلك الظلمة أو ذلك الظلام الحالك في ظروف مختلفة من تاريخ الديانات وتاريخ الإنسانية، ولكن أرى شخصيا أنها تشير إلى خضوع معين لفئة معينة أيضا. ويذكر حضرته في موضع آخر من القرآن الكريم حول ظلالهم بالغدو والآصال على ما أظن، ويقول حضرة المؤمنين في هذا النطاق نرى أن الظلال هنا هي يعني تشير مجازا أو رمزا إلى أولئك الذين يخضعون ويتبعون سلطة دينية وسلطة روحانية هائلة لا بأس بها. وهكذا ما نراه واضحا وجليا في حالة سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي رضخ تماما لسلطة وقدر الله سبحانه وتعالى، فأصبح ذلك الإمام الكامل صلى الله عليه وآله وسلم. ونرى من ناحية أخرى أن صحابته رضوان الله تعالى عليهم قد أصبحوا ظلالا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبهذه الصفة أصبحوا نموذج مصغر لشخصية وكرامات الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية، وليس الظلال من ناحية التي يفهمها كثير من الناس، أي ذلك الظل الذي يحجب النور إلى الوصول إلى الأرض أو إلى منطقة معينة. هنا القضية تختلف تماما، والمقصود به هنا كما ذكرت لحضراتكم آنفا هو أنهم أصبحوا ذلك النموذج المصغر الكامل لشخصه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول حضرة المؤمنين بالإشارة إلى اليمين وإلى الشمال هنا أيضا تختلف أيضا، وفيها إشارات قوية وعميقة إلى أن المناطق اليمين له يمكن أن نؤوله ونفسره بأبعاد مختلفة، ولكن دعونا نحدد هنا أن في هذه الإشارتين دليل على البقاع أو الرقعة الجغرافية التي سيتواجد فيها المسلمون، وبالتحديد المشار إليهم في هذه الآية. فأينما سيتواجدون دائما سيرضخون لحكم وتعاليم الله سبحانه وتعالى، إن كانوا على اليمين أو إن كانوا على الشمال، أي معنى في هذه المنطقة أو في أي منطقة أخرى. أينما تولوا فثم وجه الله. ويقول حضرته هذا ما الذي أشار إليه في القرآن الكريم، فأينما تولوا فثم وجه الله. Please. Next question, please. Yes. The greatest Christian church in Istanbul, name is Saint Sophia, was or changed into a mosque. The city was conquered by Turks. Now the Republic of Turkey was announced that it's going to change again or convert it
to museum. Is it allowed to convert a church into a mosque or a mosque into a museum? This question from forcibly change a mosque into a temple or a temple into mosque. Sometimes it's done historically, but if you believe in that principle of historicity, then everything will be changed into something else. Many times in the past, temples were conquered by believers of a faith and they were changed, and later on they were rechanged again. So you can't follow history in this. It will turn everything upside down. We've inherited places as such, and we must respect them. But sometimes one is tempted to do so, particularly in the case of mosques in Spain. Because those mosques were forcibly changed into churches, some Muslims believe that if we conquer the area, then we should change them back to their origin. But I personally believe that it should only happen if the people are changed. If the large majority of the same area is changed into Muslims, there is no objection to that. They came from the Muslims, they can return to the Muslims, but not through coercion, only through a convincing message of love and common sense, of course. If they are changed, the churches belong to them. They can do anything to them, not because they have conquered the area, but because they belong to the land where these churches happen. And their history will remind them that these churches have no right to be here. They should follow the faith of the people around. So that is one possible excuse for turning them back to mosques. Otherwise, just the occupation of a territory does not permit that. And in that sense, their conversion of mosques into churches is wrong. It is their wrong. We can write it again if we occupy the area in larger number, where the majority would demand a different thing, not a rule of minority from outside. That is what's wrong, obviously. You've got the message clear? Yes. A complicated question, I must say. كان السؤال من أحد الإخوة في تركيا يقول في سؤاله أن المساجد أنه قد يقول أن بعض الكنائس إلى مساجد بالتحديد بعد غزو الأتراك، ويقول هذه الكنائس التي حولت إلى مساجد الآن الحكومة الحالية في تركيا تقرر أن تحولها إلى متاحف ويقول الأخ الكريم هل يسمح لنا بتغيير كنيسة إلى مسجد ثم ذلك المسجد إلى متحف؟ يقول حضرة أمير المؤمنين أن هذا السؤال يحتوي على حساسية فائقة ويجب أن ندرسه بكل وضوح وبكل تأمل. ويقول حضرته لماذا؟ لأن هذا ليس هنالك عمل جيد من خلال هذه عمليات القمع هذه وتحويل مناطق أماكن العبادة هذه بالقوة، خصوصا أن الاحتلال لما يحتل قوة سياسية معينة أرض أخرى لا من المفروض لا يسمح لها أن تقوم بهذه التحويلات الجذرية لأماكن العبادة. لماذا؟ لأن فيها جرح عميق للمشاعر الدينية لهذه الأهالي. وسأفسر لحضراتكم اقتراح حضرة أمير المؤمنين في نهاية إجابته. يقول حضرته أنه في الماضي نجد أن هنالك كثير من المعابد قد حولت إلى مساجد ثم بعد فترة زمنية قصيرة أرجعت وحولت مرة أخرى إلى معابد تعبد فيها النار وآلهة وإلى غير ذلك. فما هي الفائدة من هذه العمليات القمع وفرض القوة؟ فالحقيقة لم تخدم الناس في شيء، ولكن
ولكن قد يعني زادت في مشاكلهم والفرقة بينهم. يقول حضرة المؤمنين: دعونا الآن نرى ماذا حصل في إسبانيا بالتحديد وفي الأندلس. هنالك بعض المساجد هنالك حولت يعني بالقوة إلى كنائس، ونجد إلى غاية اليوم كثير من الحشود يعني من حشود المسلمين يفكرون في استرجاع مجدهم واسترجاع يعني مساجدهم هذه حتى بالقوة، وبعض الفئات تخطط ولها تقارير حول حول هذا الموضوع. ويقول حضرته: لماذا؟ لأنهم يريدوا أن يسترجعوا حرمة مساجدهم بالطريقة التي أخذت منهم. ولكن يؤكد حضرته ويقول: أنا أعتقد شخصيا أن إذا المسلمين فعلا أرادوا أن يسترجعوا حرمة مساجدهم ويسترجعوا هذه المساجد التي سلبت منهم وأخذت منهم بالقوة، يجب عليهم أن يغيروا التكتيك ويتبعوا التكتيك أو الطريقة الصحيحة والطريقة القرآنية الصحيحة. فنحن كمسلمين دائما لا نهتم في غزو الأراضي الدنيوية، ولكن نهتم في غزو القلوب الطاهرة النقية. فهنالك كثير من المسيحيين إذا توصل لهم يعني عقيدة الإسلام الصحيح فإن شاء الله سيدخلون في الدين الحنيف أفواجا كما عادنا الله سبحانه وتعالى. وبهذه الطريقة يعني هؤلاء الأهالي المسيحيين الذين سيدخلون في الإسلام لن يعطوكم فقط مساجدكم التي حولوها إلى كنائس، بل سيعطونكم أيضا جميع الكنائس التي في حوزتهم، وهكذا بإمكانكم أن ترجعوها إلى مساجد. فهذه هي الطريقة الحكيمة التي يقترحها حضرة أمير المؤمنين. عبد الرحمن. So I have a question from chapter 77, verses 26-27. Verse 20. Chapter 77, verse 26. You are a pupil of Abdul Rahman. Must pay respect to him as your teacher. These are two verses from Surah Al-Mursalat. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Alam najalil arza kifatan ahyam wa amwata. Have we not made the earth so as to hold the living and the dead? Huzur, could you kind of explain to us how this verse can be quoted as a proof that Hadr Isa ibn Maryam alayhi salatu wasalam has passed away? Well, it is quoted by Ahmadis as such, but there are other verses as well which are very easy and manifest in themselves, which can be quoted and proved to be right by every Ahmadi of any background of knowledge. Even simple Ahmadis without much knowledge can use those verses. It is one of those which are slightly more difficult to apply, and you need a scholarly person to handle this stuff. The apparent meaning is what he will read in translation. Have we not made the earth so as to hold the living and the dead? Yes. The problem with this verse is that people believe that now, when man has learned to fly in encapsulated places, in satellites and in rockets which are capsulated, and the atmosphere around cannot enter those capsulated inner side and destroy the people living therein. So they say this is a sign they can leave the earth and still live. So if that is the case, if a case of the modern realities of science, why shouldn't we believe that Jesus also left the earth and lived in an atmosphere which is not earthly atmosphere? But they make a mistake in this inference. The capsules around rockets, etc., proves that they are not free to go into space. It is earth which they need, and it is the earthly atmosphere which is carried all along.
they cannot leave the atmosphere of the earth. The moment they do, they will be destroyed. So, that is why I said ordinary people cannot handle this verse properly, because they can be duped into similar things, as I have just told you. All right, if people can sit in the rockets and go away from the earth, why not Jesus? The moment the earth within that rocket is finished, the period will be finished. So, it is not against our application of this about Jesus' life away from earth. He cannot live without the atmosphere of earth, and all the mullahs who tell us that he went away from earth, they also speak of he is not sitting in any encapsulated place. He was removed from the atmosphere around, and he was provided the earth's atmosphere. This is what they not say. They do not even claim. He never rode a rocket. According to them, he just went out of the atmosphere of the earth. If he did so, he must have died there and then. He could not live. Ayam Vamvata means this. Neither living nor the dead can leave the earth's atmosphere. If they do, they will return dead immediately. So in that way, earth will pull the living back in the form of the dead people, if they ever try to leave this space and go to another planet. So you see, this is applicable, of course, but it is difficult to argue. You must have a lot of knowledge to do that. That is why I do not advise ordinary Ahmadis to use every verse which is presented by us as a proof of the death of Jesus Christ. If you give a weapon which is far too complicated to an ordinary soldier to use it against the enemy, he will not be able to do so. The enemy may capture him and the weapon along with and use it against their own army. So this is jihad we are talking about. In jihad, these weapons should be handled only by those who can handle, who are proficient enough to handle them. See? Otherwise, what happened in the war of Israel, war of Egypt against the rest of the world, that would happen again. You see, Egyptian soldiers were provided by Russia with the most modern technology of warfare and rockets, which you must have first the knowledge to use those rockets. The soldiers were captured by Israelis, etc., along with their weapons. And they could not fire a single weapon against them, because they did not have the know-how. And the same rockets were carried to Israel and used against Egyptians later on. So that is what I'm saying. You should be very careful in using this every verse of the Holy Quran which we present as a weapon against the non-believers or non-Ahmadi exponents of their faith, right? And with that, I think I should take your permission now. I've got a meeting downstairs, and you should give me some extra time, right? Yes. Sound good.